Привет! Добро пожаловать на курс «Русский для начинающих». Today we will add to your vocabulary some new words on the topic related to supermarket and shopping. But first, let's repeat the words learned in the previous lesson. Повторяй за мной. Personality – личность. Kind – добрый. Brave – смелый. Sensitive – чувствительный. Horrible – ужасный. Ambitious – амбициозный. Passionate – страстный. Careful – осторожный. Cynical – циничный. Dependent – зависимый. Independent – независимый. Strong – сильный. Funny – веселый. Sweet – милый. Polite – вежливый. Smart – умный. Intelligent – разумный. Generous – щедрый. Patient – терпеливый. Impatient – нетерпеливый. Impulsive – импульсивный. Interesting – интересный. Bad – плохой. Lying – лживый. Lazy – ленивый. Powerful – влиятельный. Positive – позитивный. Reserved – сдержанный. Serious – серьезный. Nice – хороший. Или прекрасный. Talented – талантливый. What kind of person are you? Какой ты человек? Great! And here's the first word for today. Supermarket. Супермаркет. Супермаркет. Supermarket. This word is borrowed from English, therefore to pronounce this word in Russian you just need to read the English version with the Russian accent. Supermarket. 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 How you can understand, it's all about the sound r. R in English. R. In Russian, r. Market. 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 Supermarket. This word is great for training Russian pronunciation, so try to pronounce this word until it sounds close to mine. By the way, many people ask about accents in the Russian language, but as such, we practically don't have accents of the Russian language. That is, the Russian language of a literate person, for example, from Moscow, Siberia, and Kamchatka. Moscow, Siberia, and Kamchatka will sound the same, and we understand each other traveling all over Russia. Let's just say that there is a classical Russian language, and it's spoken by most people throughout Russia. Well, only in some regions where there are other languages besides Russian, such as in the Caucasian part of Russia, for example, a Caucasian pronunciation can be noted. So that is, come to Russia with your knowledge of the Russian language. You can feel free to travel throughout Russia. Don't worry, you will be understood everywhere. So every time foreigners hear my Russian speech and say, "Oh, we like your type of Russian accent," I'm like, accent? I don't have accent. It's kind of difficult to explain that I have no accent. This is classical Russian, in which probably 90% of Russians speak exactly the same. This was a little additional information about the Russian language and about Russia, and we move on to the next word. Price. Цена. 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 Price. Цена. One of the way to ask the cost is to ask a question «Какая цена?» Какая цена? Какая цена? What is the price? Price –
цена. Next word. Discount. Скидка. 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 The voiced consonant D in front of the voiceless consonant K sounds like its paired consonant T. D, T. Скидка. Т, Т. Скидка. Sale. Распродажа. 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 Sale. Распродажа. This word comes from the word продажа. Продажа, which means selling. Selling. Продажа. Sale. Распродажа. Next word. Plastic bag. Пластиковый пакет. Plastic. Пластиковый. 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 The beginning of the word duplicates the English translation plus овый. Пластик, овый, пластиковый. Bag, пакет. Пакет, пакет. Plastic bag, пластиковый пакет. Since unfortunately in Russia I think about 99% of people use plastic bags, then we rarely talk about an alternative. So when a seller asks you, пакет нужен? Пакет нужен? Do you need a bag? You're automatically offered a plastic bag, because a plastic bag is initially assumed under the bag. So, when you mean a plastic bag, you can just say пакет. Пакет. Without пластиковый, just пакет. Okay, let's move on. Paper bag. Бумажный пакет. Paper. Бумажный. 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 Bag. Пакет. Бумажный пакет. In this case, if you need a paper bag, then you need to specify this and explain that you need a paper bag. Бумажный пакет. Бумажный. Otherwise, you will be given a plastic one. Okay, next word. Till, register, касса. 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 Till, register, касса. A person working at the касса, касса is called кассир. Кассир, cashier. Till, касса. Cashier, кассир. Next word. Basket. Корзина. 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 Basket. Корзина. Next word. Cart, trolley, тележка. 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 Cart, trolley, тележка. The letter J in front of the voiceless consonant K sounds like sh. Тележка. Not тележка, but тележка. Next words. Fruits and vegetables. Фрукты и овощи. Фрукты и овощи. Fruits. Фрукты and и vegetables. Овощи. Fruits and vegetables. Фрукты и овощи. I think that you remember these words from the topic about food, so we are moving on. Oh, just like this word. Meat. Мясо. 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 Meat. Мясо. Next word. Dairy. Молочные продукты. Молочные. Молочные. Milk. Продукты. 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 Products. Dairy, milk products. Молочные продукты. The second indicated word is a slang word but quite often used.
молочка, молочка, молочка. Dairy, молочка. Молочка, молочные продукты. Next word, pasta. Макароны. 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 As you can see, this word has a plural form. Макароны. Макароны. Next word, bread. Хлеб. 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 Bread. Хлеб. Loaf. White bread. Батон. 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 In Russia, there is a clear division between bread, хлеб, and white bread, батон. Хлеб, батон. Next word, sweets, сладости. 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 Sweets, сладости. To buy, покупать. 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 At the same time, let's remember the rules of conjugation of verbs so that you don't forget what we studied earlier. First of all, you need to determine the conjugation of this verb. And in a few seconds, I will show the correct answers. Ready? Let's check it. This is the first conjugation verb. So, я покупаю. Я покупаю. Ты покупаешь. Ты покупаешь. Он, она, оно покупает. Покупает. Мы покупаем. Мы покупаем. Вы покупаете. Вы покупаете. Они покупают. Они покупают. To buy, покупать. This is the imperfect form of this verb. And in the phrase I want to buy, я хочу купить, я хочу купить. Я, I, хочу. Want, купить, to buy. The perfect form of this verb is used. Купить. To buy, купить. I want to buy. Я хочу купить. He wants to buy. Он хочет купить. Он хочет купить. Мы хотим купить. Мы хотим купить. And so on. Okay, next verb. To cost. Стоить. 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 To cost. Стоить. It's a little strange to use the concept of cost in relation of people. It's a rare case of using such a combination, but still, let's practice conjugation. Ready? Let's take a look. Стоить. This is the second conjugation verb. Я стою. Ты стоишь. Он стоит. Она стоит. Оно стоит. Мы стоим. Вы стоите. Они стоят. I have highlighted the variants that will be used in practice. For example, with masculine, singular. Он стоит. For example, хлеб стоит. Хлеб, it's masculine. Feminine, singular. Корзина, basket. Корзина стоит. Neuter, singular. Мясо, мясо, meat, стоит. Мясо стоит. Third person plural. Они стоят. Фрукты, fruits, стоят. Фрукты стоят. Okay, nice. Let's move on. And the next phrase is I need. I need. Мне нужен. For the masculine. For example, мне нужен хлеб. Мне нужен хлеб. Хлеб,
it's masculine. Мне нужна, for the feminine. Мне нужна корзина. Корзина is feminine. Мне нужно, for the neuter gender. Мне нужно мясо. Мне нужно мясо. Мясо is neuter. And we say мне нужны for the plural. Мне нужны фрукты. Мне нужны фрукты. Фрукты, fruits. It's plural. Okay, next phrase. Do you have something? У вас есть? У вас есть? У вас есть? Do you have? У вас есть? Excuse me, do you have milk? Простите, у вас есть молоко? Okay, next phrase. How much does it cost? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько это стоит? Сколько? How much or how many? Это. It. Стоит. To cost. The word это, it, ends in о, это. It's neuter. Therefore, the verb to cost, стоить, is in the third person singular. Стоит. To cost. Стоить. Это стоит. Это стоит. Сколько это стоит? How much does it cost? Okay, next phrase. Where is something? Где находится? Где? Where? Находится. The verb находиться. It can be translated as to be, to locate. Third person singular. Находится. Он, она, оно, это находится. Хлеб находится. Корзина находится. Молоко находится. Third person plural. Находятся. Находятся. Where are? Они находятся. For example, макароны. It's plural. Где находятся макароны? Где находятся макароны? Отлично. Great. It's time to practice. Try to translate these sentences. And in a few seconds I will show you the correct answers. Okay, ready? Let's check it. Что тебе нужно купить? Что тебе нужно купить? What do you need to buy? For example, I need to buy. Мне нужно купить. You need to buy. Тебе нужно купить. Мне, тебе, it's dative case of personal pronouns. You need to buy. Тебе нужно купить. What do you need to buy? Что тебе нужно купить? Что? What? Мне нужно купить молоко, хлеб, макароны, мясо, рис и вино. Мне нужно, I need, купить, to buy, молоко, milk, хлеб, bread, макароны, pasta, мясо, meat, рис, rice и вино, and wine. Что тебе нужно купить? Мне нужно купить молоко, хлеб, макароны, мясо, рис и вино. Great! And we have one final exercise in this lesson that simulates a conversation in a supermarket. В супермаркете. Imagine that you are talking to a cashier. С кассиром. I will be the cashier, and you will be the buyer. Based on my answers, which are given on the slide, supplement the dialogue with relevant phrases so that the conversation turns out to be logical. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Да, конечно, у нас есть хлеб. Он стоит 60 рублей. Вам нужен пластиковый или бумажный пакет? Okay, take your time and fill in the blanks, and in a few seconds I will show my version. Okay, let's take a look. Здравствуйте, чем я могу вам помочь? Здравствуйте,
мне нужен хлеб. У вас есть хлеб? Да, конечно, у нас есть хлеб. Отлично. Сколько он стоит? Он стоит 60 рублей. Хорошо. Я хочу купить. Вам нужен пластиковый или бумажный пакет? Нет, спасибо. Или да, пластиковый, пожалуйста. Или да, бумажный, пожалуйста. Hello, how can I help you? Hello, I need bread. Do you have bread? Yes, of course, we have bread. Good. How much does it cost? It costs 60 rubles. Good. I want to buy. Do you need a plastic or paper bag? No, thanks. Or, yes, plastic one, please. Or, yes, paper one, please. Excellent. And finally, let's do a repetition of the words and phrases learned today. Повторяй за мной. Supermarket. Супермаркет. Price. Цена. Discount. Скидка. Sale. Распродажа. Plastic bag. Пластиковый пакет. Paper bag. Бумажный пакет. Till. Register. Касса. Cashier. Кассир. Basket. Корзина. Cart. Trolley. Тележка. Fruits and vegetables. Фрукты и овощи. Meat. Мясо. Dairy. Молочные продукты. Или молочка. Pasta. Макароны. Bread. Хлеб. Loaf. Батон. Sweets. Сладости. To buy. Покупать. I want to buy. Я хочу купить. To cost. Стоить. I need. Мне нужен. Do you have? У вас есть? How much does it cost? Сколько это стоит? Where is? Где находится? Замечательно! Congratulations on one more completed Russian lesson. Thank you for this class. We learned new words and phrases and also remembered the conjugation of verbs. I wish you to have a nice day and see you at the next lesson. Пока-пока!